This is That's Now channel. God is doing something new in my days. Welcome back to the Teller Talk Show, ladies and gentlemen, and thank you so much for always keeping it to the Teller Talk Show, Safe Palace, every Friday at 9 p.m. exactly 9 p.m. Continue subscribing, continue sharing, continue liking, continue telling your friends. Tell a friend to tell a friend. And I just want to take this opportunity to give a special thanks to our last week's guest, Pastor Dennis Mwangi. Wow, what a beautiful show, an amazing show, and we got to learn a lot. And thank you so much to you for giving us your feedback all through the week. Tumepokea messages zenyu, tumepokea corrections zenyu as we get better in this. And tonight we are joined by a media personality and an amazing MC, Ken Gathuma, as he tells us his story, as he tells us zile mangori amepitia mtu yangu, so that you don't get to go through them. Ama namna gani? Ken Gathuma, yes, sir. Karibu sana sana. Niko fiti, asante. You're good? Thank you very well. Asante sana kwa kukuja mazee. Yeah, asante. Nilikupigia simu ukakam. Thank you so much, man. Asante. Yes. This is the Teller Talk Show. Asante. Na sasa tunataka kuanzia hapa. For them that do not know you. Who is Ken Gathuma? Wow. I think after this conversation, people will get to know Ken Gathuma. Wow. Yeah. Yes. Sasa Ken Gathuma alizaliwa wapi? Well, mimi nimelelewa Tao huku Nairobi. Nilizaliwa mahali kunaitwa Kawangware 56. My dad is a pastor. He's still a pastor. So alikuwa na pastor hapo Ngwaru Church fulani, gospel. Then tukatoka hapo tukahamia Waithaka. That's where I spent most of my young age. Alafu tukaenda Kangemi. Yeah. So nimegrow tu around hapo Dakureti, kwa yaki hivi. Kwa hiyo ulizaliwa Fai? Nimeishi Fai. Fai ni huko. Nimeishi pale Fai pale Kawangware 56 pale hivyo. Kuna pale karibu na Dada Mary. Ndio pale kwa Dada Mary pale. Niko na story huko tutakwambia baadaye. Nilikuwa pale maze. Yes. So mkatoka Ungwaro, mkaenda Waithaka. Yes, tukaenda Waithaka. Tukangemi. Na sasa Ken Gathuma amesomea wapi? Well, ni important sana. Yeah, it's part of my story. Kusema Waithaka ilikuwa home. That is where my dad had bought some piece of land tukaweza kugrow hapo. Na so nilisomea shule ilikuwa inaitwa Blue View Academy. So nilipofika class 6 tukahamia Kangemi. Tukatoka kwetu nyumbani tukaenda kukomboa Kangemi. Ndio nikaenda Westlands Primary School. So then I was at Westlands Primary School from class 6 to class 8. Nikaenda shule inaitwa Muhuri Mushiri High School huko Ruai, kamaliza form 4. Then after hapo nikajoin Kiambu Institute of Science and Technology Kiambu. Nikatoka hapo tena nikajoin St. Paul's University. Yes, na hapo ndio nadhani nimefikisha hiyo kitu. Sasa mtu anaweza jiuliza why did you leave kwenye mkana kukomboa Kangemi? What is the story behind it? Well, I began by saying my dad is a pastor. So I've been a pastor's kid my entire life. Wow. Mimi nilipata wazazi wangu wakiwa church. So mimi nimejua church from birth. So my dad had wanted to expand his commitment the church to grow the church and all that. So we had to leave Waithaka because Kangemi would be nearer to whatever commitments he had at that time. So yeah, hiyo ndio ilifanya tutoke Waithaka home tukaenda Kangemi. So you shifted from Waithaka to Kangemi because of the commitments that dad as a church and so and so. Yeah. Now tonight's show we are just tuko hapa tu kujua story yako sasa. Sababu hapa nje kuna watu wamepitia mangoni. Na nikibonga na yule niambia kuna mangoni nimepitia. Sister kasi wapitie. So we just want to begin from wakati ulijijua you're a pastor's kid. They are pastor's kid outside here. Na watu wasemanga pastor's kids wakongo wameharibika. Pastor's kids sio wafanyaga nini? How is it like being a pastor's kid? Wow. That question is really tough. And it's really deep. How does it feel being a pastor's kid? First of all, I think number one we need to remove that idea of
pastors' kids are special people. Yeah. And we need to remove that mentality. That's why I knew you would ask that. Yeah. How was it being? Yeah, true. Being a pastor's It's kid? only tunaweza uliza. Because a pastor's kid ni mtu mwenye amewekwa kwa kona fulani. Yeye ni a special human being. And growing up as a pastor's kid, I'd say what people do, what society does, and what I have seen growing up as a pastor's kid is that the pastor and his family are put into one package. We are put into one envelope. So you look like you are the pastors. Yeah. So whenever my dad is not there, I am supposed to represent him however way. Wow. Okay. Because he's a pastor and his kid. Yeah. So ukiwa shule unapata wezi baraba. Sababu ni pastor's kid. Wezi kuna tu mchezo hata bano unaweza cheza bano chuo mtoto wa pastor kamari, you know. Yeah. So it was, I'd say, tough, really tough. So the society views pastors' kids like hawa ni watu fake kufanya makosa, hawa ni watu special. Not really hata makosa tu. They are hata vile tu unavaa, kuna vile tu utavaa, kuna vile tu mtoto wa pastor amekuwa mahali fulani kwa society. And sadly, most of the times you find that pia wazazi in one way or the other, consciously or subconsciously, watajipata kwa hiyo bracket ya kubelieve pia sisi ni watu special. Your own parents. Wow. Because now when do utapatiwa responsibilities za kuombesha church? Hakuna mtu alikuombea uokoke. So wewe unaombesha na hujaombea uokoke. Wewe umeokoka. Just because you're a pastor's kid. Now outside here nasikia watu wakisema pastors' kids wafai kufanya hivi na hivi. What did you go through growing up? Zenye watu walikuwa wafikiria wafai kufanya hivi sababu wewe pastor, wewe mtoto wa pastor. Wewe mtoto wa bishiba na huwezi fanya hivyo. Wafai kufanya hivi. Well, mimi from the word go, watu wananijua mimi I'm a very straightforward person. Na sipendangi kuenda hivi. Nitumalize saa hizi. So growing up, my parents would tell you I've always been a man of what I believe in. So ilikuwa tough sana. Sasa ile una feel mimi sitaki kwenda hiyo Sunday school. Na sitaki, na mimi hakuna kitu utaniambia na kama sitaki. So ilikuwa inakuwa ngumu kidogo. Sababu utajipata tu nimefanya tu vitu na hapa kule. For instance, when I joined Muhuri Mushiri Form 1, I was even going there. How was your high school life? When I joined Form 1 in Muhuri Mushiri, I went there and someone realized that I am a pastor's kid because one of the teachers there belonged to one of the congregations and my dad is a leader. So one way or the other wakajua huyu ni pastor. Unajua hata kuna vile tu pastor ujulikana hata kiingia mahali. So wakajua tu. So nikaingizwa nikafanya class representative without my consent. Sijawaambia nataka. Yaani leadership ya kufuata. Because all I knew I'm a creative. All I knew I wanted to do in high school was to join the drama club. That's all I wanted. Maybe hata masomo yuko nipeleka huko sana. I knew what I wanted because I always wanted to be a journalist. So vile niliingia shule nikafanya class rep, nikaanza hapo juu niko naimba pia church, pastor's kid. And it's not bad. I'll explain later why. So nikaanza kuimba church nini. Shule. Fast forward from 2 nishafanya official. Kuliko na waitanga makatel. Wenye walikuwa wajulikana lazima wachaguliwe. Lakini sasa kuna kiboys kitotokea pasa iko pale. Wacha kiletwe, kitafutwe nafasi. Nikapoa hii kazi ya kupea watu juice. CU hospitality. So vile nilimaliza nikafanya sasa praise and worship nini. But hapo katikati nilikuwa napiga praise and worship yangu Sunday. Na saa tu nilikuwa mwokoka. Wow. High school. Unapiga praise and worship Sunday? Saa tu kwa mwokoka. Sana. Wow. So are you telling us ulikuwa unafanya mwokoka shule? And it was a boarding school. Shule yetu ilikuwa special. Sasa mwokoka iko ingia aje shule? Kuruka fence. Ilikuwa one of the challenges shule. It was something very easy. Tulikuwa sawa hiyo. So you found yourself at a place uni pastor's kid, lazima sasa tumlete hapa. Now how was it growing up kutoka hapo hivyo wewe ni official wa CU, wewe ni representative,
Au kwa ijipata kwa kama kosa wakaanza kusema pastors kiduyu. Allow me to say something before I say that. Unajua most of the people out here unaonanga wakifanya hizi vitu. Me clubbing, drinking, being rebellious. Some of these things zinakuanga products za vitu zili baadhi wa kitambo. Okay. And let me speak for pastors kids. Most of us never knew what love is. Most of us we never received what many others take for granted. Because our parents are responsible over your parents. Yeah, true. You know? Yeah. So until amalizana na your parents, so they come to you now. They come to us. Okay. Yeah. So say at the end of the day I come home I'm a bit emotionally, psychologically, and scared to more. So at the end of the day wewe unajipata kuna gap katika ana time yako. Hiyo time si ati hana ako nayo lakini ajui ataanza wapi hata. I don't blame anyone. I don't blame pastors sana. Because hata yeye ako confused. You've been dealing with hundreds of people during the day. And then now there are people who are here waiting on you to deal with them. So unapata mchelewa na tukakutana umechoka. Hata kama hapo unajua kukua tunaona vile tumekaa hapa tunaweza kaa hapa na tuko pamoja. Yeah, true. You know. True. Yeah, so hiyo ndio ilikuanga life. So mimi nikiingia shule na when nimekwambia why many people do the things they do is because they need to feel accepted. Yeah. Because they were not accepted from home. And it's not at ile not accepted ile tunafikirianga ati ni ile ya kufukuzwa nini. No, there's a state of love that you did not receive. Yeah, so mimi nilikuwa nataka kutry out dunia. Juu dunia sijaiona. Sababu umegrow kwa church all your life, umefanya vitu za church all your life. So you wanted to know his side ingine unafanyanga. Nasikianga watu wakienda jam session, tuende tujue hiyo. Nijue hiyo nini. Kwani ni nini iko huko sisi tusijue. Not because ati sasa ni kukua tu rebellious, because you're trying to be accepted. So shule nilikuwa mimi nimekuwa mtu wa watu all. So nikiwa shule nilikuwa na mabest wale wa Rui, bado niko na mabest wa Eastside, niko na mabest all over. So hiyo haikuwa kitu noma. So turudi pale hivyo kwa pastors not being able to be there for their families. Inaweza kuwa ndio one of the reasons why watu wasemanga watu wa pastors wanakuwa wameharibika, because now here comes your father who is a pastor. Umesema po ameshinda church all day, ameshinda all week, ako committed na watu wa church nini. So kudivide time yake kwa family na church inakuwa ni challenge kidogo. Could that be the reason why watu wasemanga pastors kidogo haribika, na pastors wako hivi na hivi? Sijui reasons zao. Sijui reasons zao za kusema hivyo. Sababu mimi ni mtu wa pastor. But I think the people don't really understand that even if you think you have seen me young and you have seen me lead Sunday school, and you have seen me look like my future will be at the pulpit, please allow me to grow. Allow me to grow. Because kitu society ulu hiyo fikirianga sisi ni pastors kids, ni tulizaliwa tulishaundwa heaven, anointed from heaven, tumewekwa yani tumekuja tukiwa full, tunangojea tu kufikisha miaka 18 tupea kuanza kuhubiri. Okay, they don't allow us to grow. Yes, you will know church management, and I want you to go and look at this. Look at so many people, so many pastors who have led their children lead churches in the name of you will speak after me, without training. So we should allow pastors kids to grow. Yeah, like any other children. Yeah. Kama ule tu mtu mwingine grow, afanye hizi vitu za because what you do is mtu hii ukisha mwaka kwa hiyo category ya haizi fanya hata ifanya chini ya maji, na hakuna kitu utaifanya chini ya maji. Mimi nilijaribu vitu zingine chini ya maji mpaka ikakataa. Ikakuwa sasa siwezi kuwa chini ya maji. Itajulikana tu. So kabla ualao afanye hivyo kitu chini ya maji, usimweke kwa hiyo position.
usimweke kwa hiyo position yenye badala kuogopa Mungu na kuogopa. Wow. The conversation is getting hot here watu wangu. Wacha niwaambie from the mouth of Ken Gathuma mwenyewe, allow pastors kids to grow. Wacha kujudge ma pastors kids pale nje, wacha kukani kama tunawakemea mazee. Na sasa Ken Gathuma, tunataka tufike place ya your high school life. Sasa ushafanya hizo vitu zote. Now how did you grow up in high school from there ukamaliza? Ni mangoli gani ulipitia pale shule yangu? Mimi shule nilikuwa mzee mchiki sana. Nilikuwa drama club. So drama unajua nilikuwa na mambo mingi sana. But shule nishaitwa ngowani. Nilitangwa shule wangu. Nilienda huko nikiwa sisi tulikuwa tunapanda na mat pale Mguru. Mmoja nikapata cha fulani alikuwa amechujwa shule. Hapo Mguru akapenda. Sasa unajua ile form 3 tunatoka meet up tunarudi shule sasa sisi ndo mafo. Tulitambari sana poli. Unajua na poli? Yeah. Kwa kitu fulani ka brown. Kalikuanga kana. Umse akanipeanga gauge. Nikameza sana. Nikakata hiyo. I think it was the first time to indulge in alcohol kabisa. Ile kabisa hii ngine ilikuwa tu ile kuindulge kabisa form 3. So nilimaliza form 3 hapo hivyo nikapewa hiyo suspension, but hiyo suspension ilikuwa ni God. Sababu ile siku nilirudi watu wali strike. Hiyo siku nimetoka suspension. So watu wakitafuta ni kina nani wali strike, walikuwa suspension kwa of which ni God sababu mimi sijui watu watasema lakini mimi najua ni God sababu kuna mahali nilikuwa nimefika na hiyo shule. Kama ungekuwa shule ungekuwa part of the strike. Wasi wa drama kidogo ndo walipanga hiyo strike. So vile nilirudi shule nilikuwa nafaa kuwa head boy shule. But sasa haiku happen sababu hiyo mama. But nilikuwa tu people's president. Nilikuwa people's president shule. Hapo shule. So high school yangu ilikuwa amazing sana. Because siku indulge sana high school ati mahuru mingi. Ndio tu ile ndogo tu hapa pale tu hapo shule. Kidogo tu. But sasa vile niliingia form 4 was a prefect. So nika tone down kwa CU usome exam hivi umalize ya maji tu. Nilikuwa nataka kutoka huko sana. High school. Sasa ukamaliza high school. Where did you go after that? After high school, I started now doing ministry in church. Hapo kwa mzai. I was so committed to doing that. And as much as nilikuwa committed bado sikuwa nimejijua. And I would want by the end of this conversation people to understand the power of identity. Identity. Yani kujijua. Hiki kitu watu tunasema kujinau. Hiyo kitu ni deep sana. Kujijua. It's very deep. So vile nikafanya ministry church kiasi hapo kule. I remember I did my first worship experience after high school. Hiyo mwaka tu after high school tulifanya na kina pastor Deno. So pastor Deno last time na watu wengi sana wapendwa tulikuwa nao huko hivyo Kangemi. So then nilifanya worship experience then nika join ministry nilikuwa nafanya na pastor Rafia. Yes, nilikuwa na minister na pastor Rafia. So hapo ndio nilitoka kwa dunia. Right about when I am doing this worship experience, I'm still at home. So now I joined college in September. Of that year, September. So when I joined college at KIST, I'm still doing ministry, and I'm also in school, but sasa nimehepa church. Ile place mimi pastor. Sasa naenda kuserve kule zingine. Hawa wengine hawajui kama pastor. Alright. So niko nje sasa. So vile niliingia KIST, first month, kulikuwa na ile kitu wanaitanga ile kuchagua sijui Mr. KIST. Hiyo watu wana model. Sijai model maisha yangu yote. Sijai. But hiyo siku someone just saw me akaniambia unaweza hiki kitu.
naweza. Mimi ukiniambia naweza nafanyanga. Unafanya tu. Hata kama sijui nafanya aje. Mimi ukiniambia na ukiona kitu unajua there's something unakwambia unaweza. There's something you have seen, I will do it. Yeah. So kasema why not? Akakuwa model. So now niko ministry. Ministry tulikuwa I was committed, I loved God. I still love him. I loved him sana. I used to do ministry a lot. But now I'm in college. I am away from church, from ministry. Yeah, from everyone else. Kachaguliwa Mr. Kist. Okay. Yeah. Umetupeleka hapo haraka sana. Uli take part kwa hiyo ilienda haraka hivyo. Haya, just like that. Ilienda haraka hivyo. Ukakuwa Mr. Kist. Niliingia shule September. By October nilikuwa Mr. Kist. Okay, hiyo ilikuwa fast. Ilikuwa haraka hivyo. So I am presented with something. You see, umetoka home unahepa sasa sawa. Alafu sasa unaletewa ndio hii sasa. Ndio hii Mr. Kist. Uko kwa line sasa. Wewe ni nini wewe? Wewe. Mr. Kist. Do you know Mr. Kist ilikuwa inamaanisha nini? Tuambie. Mimi siko nalipa dinga za Kiambu. Okay. Si ati kuna sheria ni kujijua. Kujua wewe ni Mr. Kist. Wewe ni Mr. Kist. Wewe ni Mr. Kist. Wali wewe utakaa Mr. Kist. Lazima uko na ile mamlaka kidogo. Ni nini tena? So ni Mr. Kist privileges. Na unajua tu wadada. Sasa uko pale juu sasa wadada ndio hao. Glory will attract. And when you're lifted, ukiwa lifted hivi, it's like you're glorified. Unachekingi kama sema hii ukiingia form 1 kulikuwa na ile magnifying lens. Magnifying lens ukiekelea hapa juu, mkono wako iko kubwa. Unaona ikiwa ni wewe unapenye unaona hapa juu. So kuna vile glory unaweza kuwa lifted because you're glorified, you're magnified. All right? So ukiwa magnified, now everybody is seeing you. Everybody is seeing you. Wow. Yeah? But they are not seeing you. They are seeing you magnified. They are not seeing you. Okay. The real you. And this is where identity comes in. When you're magnified and you don't know yourself, man, no man. Kula pause. Hey. Ameingia college, amekuwa Mr. Kist. Now he's magnified. Before atuambie what happened there. Kama hujafanya ile kitu inaitwa subscription, finya hiyo subscription, finya hiyo notification bell ndio upate zile notification tukienda live ama tukikuwa na any content on our YouTube channel. Continue liking, continue sharing with your friends. Na sasa kabla tusikie sasa Gathuma after amekuwa Mr. Kist. What happened? Endelea kufanya mambo yako alafu tusikie hii maneno. Sasa umekuwa Mr. Kist. Au unalipa gari. Sasa wewe uko glorified sasa. Wadada ndio hao. Wako wengi. What happened sir? Tupe hiyo hondo. Walikuwa wengi sana. Unajua ukiwa magnified unajua unaona magnet. Ukiweka magnet kwa vumbi, you attract vumbi. Hiyo magnet inaweza kosa kujua iko na vumbi. Okay. Juu hiyo ndio power yake ku attract. Hivyo ndio unakuanga ukiwa magnified. So you attract vitu hata haujui. Zingine. Okay. Watu hata haujui. Situations hata haujui. So nikiwa Mr. Kist, I attracted the entire school. Okay. From the principal to the dean of students to the cooks to the least of them all and to the highest of them all. Wow. So it was up to me to do anything you want with them, to decide. Okay. What will I do with Mr. Kist? Yeah. It is here. I have been given. So now I decided, I chose something. Number one, identity. Lazima ujue. Number one, kitu ya kwanza na identity. Ukishajijua, you know your value. You know what is valuable. All right? You know what is important because you know your value. All right? But even if you're glorified to the highest of everyone, unajua devil ndio achujwe na God. Alikuwa ameenda kudandia value ya mtu mwingine. Yeah, true. Na alikuwa na too much value already. Ya kukuwa ni head of music. Unajua music na ndio maana hata sasa unaona music ni something so illusional. Ni kitu yani ukipatia uongoze muziki hii dunia. Umsema upatie uongoze muziki hakuona hiyo value.
aliendea value ya God. Na ndio maana God alijama. So ukiwa haujijui hautajua value yako. So utakuwa tu Mr. Kist, doing everything and anything. Utakuwa Mr. Kist. Sasa ukiwa Mr. Kist ulifanya nini? You tunasema you can do anything. Ukiwa Mr. Kist, what did you do? Let me start with what I am proud of. Kukuwa Mr. Kist. I was able to gather the entire institution into one place. Wow. For the first time to hold a public a debate. Wow. For the guys who are on a vie for different seats. I didn't want to vie because I was Mr. Kist. You brought everyone together? Yes. Well, okay. Nilijaza something that had not been done in a very long time. Ukienda Kist kuna na green hall. Kuna some small hall, alafu sasa kuna cafeteria. Cafeteria ilikuwa ya kukula according to sheria za shule. But I was able to gather everyone there. Yeah. For a debate. Yeah. That is what you're proud of. Yes, and so many other things. I was able to coordinate a few things here and there. Some of which I will not say here. Yeah. Because they are very sensitive. That is story, national politics and all that. Yeah, true. Yeah, so yeah, that is what I'm proud of. What I'm not proud of is that I did not know myself. Okay. So I attracted too much unnecessary things in my life. Tupatie one of those unnecessary things. Tupatie hiyo one of those unnecessary things to be attracted. Ni mingi. Remember all this time I'm still doing ministry. Bado uko kwa ministry? Wala niko huko chini. Okay. So yeah, there was a time I used to MC in a club. Na bado uko kwa ministry? Yeah. Chini ya maji. Okay. Not because I didn't have money. Unajua sasa uko shule, Mr. Kist, you don't buy food sometimes, nini. So you have ile pesa kidogo unapewa na mzazi, manageable levels, Alafu hiyo time life haiko expensive sana. Yeah, true. Kasa hii. Na mambo ilikuwa mob. So I used to MC in a certain club. Hapo Kiambu. And that really also attracted so many other things. I used to date a few people. All at once? Yeah. A few people all at once? Hata ulikuwa mnoma. Hata wewe? Just a few of them. A few kama wangapi hivi? Okay, ndio maana nimesema. Utaki kutupatia figa? Sijui. So wow, hata wewe mwenyewe hujui. You see? Ukiwa glorified, unachiki glory how need kujitetea. You kutetea. How need kuji-explain. Nika saa hizi utoke hapa nje uone president. Hata kama ana motorcade, he doesn't need to explain. Uliona the other day mtu alimuona kwa gari. He didn't need to explain I'm the president. You know. So glory na kufanyanga you don't have to explain. It just introduces you and you get what you want. So yeah, that was it. A few of them here and there. The life was amazing. I used to it wasn't amazing looking back, but it was amazing. You had the life. Yeah, I had it because nilikuwa na nyumba kama 4. Okay. Zako za kukomboa ama kukomboa ni yangu moja. No, hata at some point nilikuwa hostel lakini sikuwa nalala hostel. Okay. You are everywhere and all over. Sasa hao watu lidate a few people. Hao tutawaita a few people. Did they ever come to know na wadate wakiwa a few people? Ukiona umekunywa hiyo juice. Wow, kabla afikirie kama natuambia hiyo, finya hiyo subscription. Tell a friend to tell a friend. Share, endelea kutufuata mazee. Tuandikie pale kwa comment section. Ni nini tumefanya mzuri, ni nini tumefanya vibaya. You can also suggest what do you want us to talk about next time. Who do you want us to have? Kama kuna mtu anaweza host hapa, tuambie. Tutawapata. Yeah, so at some point you cannot hide forever. You cannot hide forever. Hii dunia si yako. Hauwezi jificha mahali forever. At some point tu vitu zitajulikana. And vitu zilijulikana zingine ni mimi nilijua. You know. And your story ya attract, I really want to emphasize that. If you don't know yourself, you attract everyone. Because you attract some people who don't even know wametoka wapi. And this is what I would love to tell young people out there. Sasa tumefanya kudate kwe kitu casual sana. Yeah, true. Unajua sisi tukigrow up, kuhug pekee ilikuwa
Yeah. Ilikuwa noma. Ilikuwa fire. Saizi guys can do anything. They are hugging anytime, anywhere. Actually they are even kissing in public. Leave alone kissing. It's happening. The other day we had Masaku 7s. Yeah. Whatever. You know. So in the process ya kumeki kitu kwa casual, kudate kwa casual, now we can do everything. You will attract people who you don't even know. Let me tell you. Unaona hii mwili? Hii mwili tuko nayo hapa. Imekari spirit ndani yake. Yeah. And spirits are different. Spirit yangu haiwezi kuwa kama yako. Zinani tu kuagree. Yeah. Haziwezi fanana. Tunani tu kuagree. So kuna spirits zingine zenye haziagree na wewe, but zina pose kama. That's why Delilah alikuwa she was not in agreement with this guy. But Solomon. Yeah. Hakuwa agreement na Samson. Hakuwa na agreement na in the spirit. But physically Samson aliona kadem. Aliona kamtu kapoa. Na hiyo ndio kitu nilifanya mistake kubwa sana. Sikujua nina deal na kina nani. Okay. I thought juicy judge because I didn't know my values. I didn't know ni nani. Number 2, the second point ya identity ni value. Ukishajua value yako, now you attract relationships. Okay. Relationships. You attract relationships. Ile design una I was talking to someone, one of my mentors, and he was telling me the only thing that God hid from all of us is birth. Birth. Okay. You cannot birth something alone. You have to be in agreement with someone for you to birth something. Yeah. Even mtoi, a man and a woman have to live together. Ndio mtoi akam. Unajua. So ukisha value yako ndio inakuintroduce to the place of relationships, the people you attract. So I attracted very wrong people in my life. We attract people who we were not going in the same direction with, but they were posing kama wase, you know, wase wavako tuzurure tufanye nini. Me have traveled to far places for something I thought we were in agreement with, and we were not in agreement with. There's a time I went to somewhere. I won't mention the place. But when I got there, nilikuwa nimeenda kama mwanaume. Sikuwa nimeenda evangelism. Kwa nimeenda shughuli za kiwanaume mbili tatu za kupanga maneno. So nilipofika huko, something told me, don't do it. Don't do it. I know people relate. Unasikia tu hiyo kitu hapana, hii hapana, hii sitafanya hiyo mambo. Azin kabisa ama hata huko, you know. And I remember nikirudi home, the Spirit of God akaniambia tu. Because the Spirit of God is not a respect of man. Atakwambia tu hata kama uko njia gani. Huyo mtu alikuwa na ngori zingine kwao. Za witchcraft, sorcery, nini. And it was confirmed months later. Why? I did not know my value. I attracted the wrong relationship. Yeah. And then sasa kuna kijana hapa nje anajiuliza ndajuaje najijua. Okay, hii kujijua ni kufanya nini? Hii kujua identity yako, what is that? Wow. Kujijua identity. Unajua wewe ukikaa hivi mwenyewe peke yako ufanye kitu inaitwa self evaluation. Ukiwa peke yako hivi tu ujifungie tu na ujiambie ukweli zote. Ukweli zote. Jua huwezi jidanganya Mungu. Hauwezi jidanganya wewe. So ukishajua ukweli zako zote, ujiulize maswali zile ngori. Juu mimi kitu ilifanya nikamkujijua. Hiyo story ya Gistara ni refu sana, sijui kama tunaweza imaliza. Story ziko mingi. My life is a movie. Okay. So ukishajiuliza hiyo maswali yote, because that's what I did with myself. I went to my own private place and asked myself, man, Gathuma, unajiuliza maswali. Kujita kama mkutano. Unajiuliza. Na usijidanganye juu hauwezi. Na hiyo ndio kitu inafanyanga watu waingilie kwa vitu kama pombe. Pombe. Because
it is something I struggled with. Okay. Pombe. Okay. And it's out there. People know. I struggled with it a lot because sikuwa nimejipa hiyo mkutano. Hiyo mkutano ni muhimu sana. Sana. You just look at yourself and ask yourself, who am I? The answer is within. Let me tell you something, Pastor. Nobody was born to die for nothing. Okay. Nobody was born to die for nothing. And because you were born for something, if you get to know that thing that you were born for, and you get, unajua, it might not be tangible, but it can come as a vision. Where are you headed? That is what you were born for. What you can see now, even if it is not there. And how will you see it? That's something that you were born to die for. When you ask yourself those questions. So when you begin to answer yourself those very many questions, no counselor on the face of the earth will change your mind about you getting to ask yourself and answer yourself those questions. So mse ako hapo nje na hajijui, anafikira hajijui. Ukishajibu hizo maswali, uko na clear vision na ujue I was born to die for something. When you get to know that thing, you will know who you are. Wow, you know, you have said something very serious and very true. I am a counselor psychologist by profession. I am a counselor psychologist by profession. And I know this for a fact. I cannot help you if that drive has not come from you. True. And that is why hata tukiingia therapy session na wewe, I let you come up with all the answers you need in your life. Because I will not be able to instill what I want in you. Sure. Lazima zitoke kwako. So kijana hapa nje lazima ajite mkutano. Lazima tujize hizi hard questions, but hawataki. They just want to blame everyone and anything. Exactly. Unajua, I struggle with that thing called blame game. Acha turudi kwa story yangu. Atakwambia mali tutaingia hapo. So case nimekuwa Mr. Case, nini hizo vitu zote zimefanyika. I'm still in charge. So in 2015 I was still serving with Pastor Rafia. And then in 2015 at that time as Mr. Kist I was still shining huko kwa ministry. Ilikuwa imekaa, ilikuwa imekuja ministry de kopale sasa. Ilikuwa imekaa. Hiyo glory ilikuwa imekaa sana. But mimi sikuwa naiona ya church. Okay. Na number 3, identity. After you understand your values, number 2, you attract relationships. After you attract relationships, you attract opportunities. Okay. Okay. You attracted opportunities. Yeah, because now you have made relationships. These relationships help you to attract those opportunities. Because people, I told you, you cannot path alone. So as long as now this value has created a relationship, then opportunities will come. Wow. Ken, kuna watu wako hapa nje and so many wanasema kama wewe. Niko kwa ministry. But still niko hii side nyingine. What was the struggle of being in ministry and still being unafanya some other things and you are not so proud of? What was the struggle? It is just a question of identity. The struggle is that I did not know who I was. Okay. Because when you don't know who you are, you try everything. You try everything. I could MC in a club. Not that all MCs in the world work in clubs. Yeah. True. They don't MC in clubs, all of them. I could find myself doing what here, trying out media here, trying out business there, trying out what there, because I didn't know who I was. So I was struggling for acceptance, and so many people out here, and those ministers that you see struggling, they might not say, they might not talk. People are struggling out here. People are struggling. It's just that some will be known and some won't. But people are struggling. Yeah, and you know why people are struggling? Apart from their own, so many other issues at home, probably. But the question of identity, because they don't know themselves. I have a good voice, but who am I? Okay. I can play the keyboard very well, but who am I? Who am I apart from the keyboard? You see,
I sometimes agree with this thing about talent pays, and sometimes I disagree with it. You see, the Bible says that the gift of a man will introduce you before kings. Yeah. I don't know if the Bible has written anywhere that the gift will pay you. It says it will introduce you before kings. The gift only amplifies who you are. Yeah. And the talent only amplifies who you are. The ability amplifies who you are.